Paresh Doshi, who is the Director of Functional Neurosurgery Department at Jaslok Hospital and Research Center, Mumbai. And our third dignitary is Dr. Swati, who is the Director of CLI Hospital, Kondapur. Sorry, Manish is little modest. He should have introduced himself in Telugu also. Manish is one of our brightest neurosurgeon along with us in Jaslok Hospital, and he is a part of our functional neurosurgery department, and he will be mainly conducting the outpatient clinics at Hyderabad along with my support as and when required, and I would be visiting as well. So this is a new name and new terminology, but it is not new as much as you would think, because the functional neurosurgical setup or department started in Jaslok Hospital in 1998, and it is one of the most oldest department of functional neurosurgery today in the country, and probably the only functional neurosurgery department with the widest spectrum of therapies that are available to be delivered under this umbrella. So if we do not want to make it very complicated, functional neurosurgery, if you want to just understand, is a neurosurgical procedure applied to neurological diseases. Most of the neurosurgical procedures are applied for brain tumor, trauma, spine. These are the common things that you hear when neurosurgery, some किसी को brain hemorrhage हो गया. So these are the common reasons for undergoing neurosurgical procedure. Someone has met with a road traffic accident, but functional neurosurgery is applied for diseases which you may not have thought that can be treated by surgery. Like, do you think you would, if I would tell you that depression can be operated upon, a patient of depression can be operated upon and cured? If I would tell you that a patient of stroke who has got a paralysis can be rehabilitated to make him walk again? Or if I would have told you that patient of severe epilepsy, maybe epilepsy is now common, epilepsy can be treated and controlled and the patient can be made epilepsy free. So let us see what all we can do in this, and that would describe the part and parcel of our work. So I describe this, what is functional neurosurgery? As I said, surgery for movement disorders, surgery for epilepsy. Actually, surgery can actually cure epilepsy. If you find epilepsy is like a short circuit in the brain, and if you can remove that short circuit, you can cure the epilepsy. Surgery for psychiatric disorders. I told you just now, depression, obsessive compulsive disorders, Tourette syndrome, various psychiatric disorders can be addressed, and we are not talking about any patient who has got mild depression should be operated. It is only severe cases, difficult cases, patients who do not respond to medical treatment who would benefit from this surgery. Surgery for pain, chronic pain, patients with severe cancer, terminal cancer pain, patients who have undergone several back operations and then also continue to suffer from pain. This is a very common thing. Amongst our society, you would have found out, people would have told you that, oh, I have undergone 2 back operations but I continue to suffer from pain. Those are the cases that can be benefited by functional neurosurgery. And our largest experience is also in this field. And world over also, any functional neurosurgery department would have the biggest experience in treating Parkinson's disease. So what is Parkinson's disease? It's the third common neurological disease. It is the first most common movement disorder, and it manifests because of the degeneration of this black substance in the brain called substantia nigra. And the name itself suggests that it's a black substance, and you can see that here there is a black substance which is in a normal patient, which is degenerate in this patient. And this is a patient of Parkinson's disease who is quite kind of very slow. You can see that he is not able to turn his hand movements, which should be free like this, are not as free. And he requires assistance to get up and walk. So this happens when you get Parkinson's disease, or you can get something like tremors, like this patient. You can see the shaking in the left upper lip. These are tremors. And this kind of tremors also can be manifestation of Parkinson's disease. Most of the common manifestation is either the tremor or slowness in walking. These are the cartoon to depict what are the symptoms of Parkinson's disease. As the disease advances, the patient develops a stoop posture, and over a period of time they may get wheelchair bound if they do not get the adequate medical treatment. Parkinson's disease
prevalence rises with age. Its prevalence rate increases from 41 per lakh to 1087, almost 20 times more in the 8th decade. So as the patient grows older, and in India the aging population is now increasing, and we would have to then agree that this more and more patients would be seen to be suffering from Parkinson's disease. Indian studies have shown that the rate ranges from 16 to 328. Parkinson's disease can occur below the age of 40 also, because many people feel that Parkinson's disease cannot occur in younger patients. No, it can occur, and this is also causing, and this is known as young onset Parkinson's disease, and it is twice as common in men than in women. And these are the facts that as a press people you would like to know. Some of the other questions that may come to mind is that every Parkinson's disease patient requires functional neurosurgery. No. We usually in the first 5 years of disease there is no surgical treatment required. Most of the patients get controlled with medical treatment very well. Only at the end of 5 to 7 years the disease gets out of control, and it is at that time that you require surgical option and surgical treatment. Over a period of time the patient also starts suffering from difficulty in doing activities of daily living. And if you cannot remember all the reasons for thinking about surgery, basically the simple statement is when the symptoms of the patient cannot be adequately controlled by medical management, surgery should be considered. What are the types of surgery? We are going to talk today about deep brain stimulation surgery. There are another type of surgery called lesional surgery, but we will be talking mainly about deep brain stimulation surgery. Here is a cartoon of deep brain stimulation surgery. In deep brain stimulation surgery, we implant electrode in the patient's head through these two small holes and stimulate them with the help of a pacemaker. This is a similar pacemaker that is there available for cardiac cases, and this is a cardiac pacemaker kind of thing. Same pacemaker can be utilized for brain stimulation, and it drives current into the brain. There are 3 different areas in the brain that you use to target for Parkinson's disease patient. They are all located deep and central in the brain. The neurosurgical fellow is there. Behind you can see a microelectrode recording equipment. Here you can see image intensifier. Behind this there is a navigation system. All this cost heavy infrastructural equipment cost, and if you do not have adequate case loads, most of these hospitals would not have adequate case loads. If they do not perform more than 3-4 surgeries in a year, it doesn't become justifiable for them to invest so heavily in these cases. Not only that, the number of experts in this field are also very limited. So it becomes difficult to find a good expert and also a good setup. The beauty of this surgery is that the patient during the entire surgical procedure is kept awake. And you would see that because we want to see the control of the symptoms during the surgery. For example, this patient has a tremor and we are operating. Previous surgery, Dr. Parish Doshi. After that, she has improved quite a lot. Unfortunately, she had a fracture in the ankle. That's why she is not able to independent walking. Otherwise, there's disconnect movement and rigidity, and it's not at all there. She's more comfortable. Even body pains also reduced. She's walking with the help of walker because of ankle fracture. Other than that, she's quite good. And in between constipation also it was there. That also it's reduced. She's much more better. Even medicine also is quite less. It's half a tablet per each time. Earlier she used to take 5 times more than two tablets, 3 tablets like that. Now it's quite less. It's half a tablet per day each time. General medicine background. I finished my PG in SRMC. I was very fascinated working in the neurology department in SRMC, and we used to see a lot of Parkinson's and movement disorder cases. We just read about DPS and we've not seen a case. It was never in our results. It was so good seeing the videos and seeing patients improve. We've just read in books, but seeing them in person is very
it feels very good, and I'm very glad to be a part of this meeting. And now we know who to refer to or how to suggest when somebody asks us about DBS and Parkinson's. I think in Hyderabad, though the technology and all is advanced, we don't have a solution or one place where you can trust and recommend for Parkinson's. So I think we have a solution now, and I think our people we can recommend so that they're in the best hands in the state. Thank you so much for being here and coming to Hyderabad. Doshi. I am the Director of Neurosurgery and Functional Neurosurgery at Jaslok Hospital and Research Center, Mumbai. And with me is Dr. Manish Baldia. He is a functional neurosurgeon in our department. And together, both of us here are present today in Hyderabad for launch of the Jaslok Outpatient Clinic at CA Life Hospitals, which will be catering to functional neurosurgical evaluation of the patients once every month. We plan to bring the therapies of deep brain stimulation and many other functional neurosurgical procedures here to the state of Telangana in a comprehensive manner. The differentiating feature about the program at Jaslok Hospital is the team of Jaslok Hospital and the experience of Jaslok Hospital, which dates for more than 24 years and over 700 procedures in functional neurosurgery with more than 600 deep brain stimulation surgeries performed. The purpose of coming to Telangana is that we have several patients of yours coming to Mumbai to get operated. We plan now to screen those patients here, counsel them, operate them, bring them back to Mumbai, from Mumbai, and follow them up in Hyderabad so they do not have to travel back and forth. Fortunately, the follow-up required after our surgery is very minimal, once a year or maybe once in 2 years, but even that we do not want our patients to suffer. So we would come here at the doorstep and try to help them get their medical evaluation done or adjustments of medication or current stimulation done. వాసులకి తెలంగాణ వాసులకి మేము ముంబై జస్లోక్ హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చాము. నేను డాక్టర్ మనీష్ బాల్డియా, నేను కన్సల్టెంట్ ఫంక్షనల్ న్యూరోసర్జరీ డిపార్ట్మెంట్లో. ఈయన డాక్టర్ పరేష్ దోషి, ఈయన డైరెక్టర్ ఫంక్షనల్ న్యూరోసర్జరీ డిపార్ట్మెంట్ జస్లోక్ హాస్పిటల్. మేమిద్దరం ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఫంక్షనల్ న్యూరోసర్జరీ క్లినిక్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. ప్రతి నెల మేము ఇక్కడికి వస్తాము. వచ్చి ఒక మూమెంట్ డిజార్డర్స్ అంటే పార్కిన్సన్, వణుకుడు, తర్వాత నడవడానికి ఇబ్బంది ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళందరికీ ఎపిలెప్సీ, ఫిట్స్ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళకి ఫంక్షనల్ న్యూరోసర్జరీ, డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ సర్జరీ ఆ ఫెసిలిటీ మేము ఇక్కడ అవైలబుల్ చేస్తాము. సో ఇక్కడ ఉన్న పేషెంట్స్ని మేము చూసి ఇక్కడ వాళ్ళు ఎవరైతే ఆ సర్జరీకి ఎలిజిబుల్ అవుతారో వాళ్ళకి మేము అక్కడ ముంబైలో సర్జరీ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో తీసుకొస్తాం. వాళ్ళకి నెల కావాల్సిన ఏదైతే ఫాలోఅప్ కావాలో మళ్ళీ అంత తిరిగి డాక్టర్ని చూపించాలో అదంతా మేము ఇక్కడ హైదరాబాద్లోనే వాళ్ళకి ఫెసిలిటీ అందుబాటు చేస్తాం. సో దీనివల్ల పేషెంట్కి చాలా సులువుగా ఉంటుంది. ప్లస్ పేషెంట్లు కూడా హైదరాబాద్, తెలంగాణ పేషెంట్స్కి ఒక క్వాలిటీ సర్వీస్ మేము 24 సంవత్సరాల నుంచి సార్ ఎక్స్పీరియన్స్ మేము హైదరాబాద్, తెలంగాణ స్టేట్కి ఆఫర్ చేస్తున్నాం. ఉన్న వాళ్ళకి ఓసిడి కానీ డిప్రెషన్, వాటికి డిప్రెషన్ తర్వాత ఓసిడి వాళ్ళకి సర్జరీ స్టార్ట్ అయినాయి, కాకపోతే దానికి పూర్తిగా అంటే అప్రూవల్ రాలేదు. సో మేమేం చేస్తున్నామంటే ఎవరికైతే మందుల ద్వారా కానీ, కౌన్సిలింగ్ ద్వారా కానీ, తర్వాత వేరే స్టిమ్యులేషన్ మ్యాగ్నెటిక్ థెరపీస్ వల్ల కానీ ఎవరికైతే బెనిఫిట్ లేదు అంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ రావట్లేదు వాళ్ళకి మేము ఈ సర్జరీస్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం. సో ఈ సర్జరీస్ చాలా అంటే పట్టుబాటుగా మనకి స్టేట్ గవర్నమెంట్ వల్ల కానీ వాళ్ళ ద్వారా కానీ మొత్తం అంతా వాళ్ళు చూసిన తర్వాత వాళ్ళు కరెక్ట్ క్యాండిడేట్ కాదా, వాళ్ళకి బెనిఫిట్ ఉంటుందా లేదా అంతా చూసిన తర్వాత ఏ థెరపీ వాళ్ళకి పనిచేయట్లేనప్పుడే మేము ఈ సర్జరీస్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం. సో మేము ఇప్పుడు దాకా ఈ సర్జరీస్ 10 దాకా చేసాము. లక్కీగా ఏంటంటే మాకు చేసిన ఈ అన్ని 10 కేసుల్లో బాగా రిజల్ట్ వచ్చింది. కానీ ప్రతిసారి అలా రాకపోవచ్చు, మనకు తెలియదు. మాకైతే అదృష్టం బాగుంది కాబట్టి మాకు వచ్చింది ఈ రిజల్ట్. సో ఈ అనుభవంతోనే మేము ఇప్పుడు ముందుగా కూడా ఈ సైకాట్రీ ఎవరికైతే వేరే థెరపీస్ ఏది పనిచేయట్లేదో వాళ్ళకి మేము చేయడానికి రెడీగా ఉంటాము. మైగ్రేన్ కూడా ఈ సర్జరీ ఆఫర్ చేస్తున్నాము. మైగ్రేన్ కూడా ఈ సేమ్ విధానానే ఎవరికైతే మందుల వల్ల కానీ, మెడిటేషన్ వల్ల కానీ, వేరే థెరపీల వల్ల కానీ ఏదైతే ప్రయోజనం లేదో వాళ్ళకి మేము మైగ్రేన్ కూడా ఈ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ అంటే ఆక్సిపిటల్ నర్వ్ స్టిమ్యులేషన్ చేస్తుంటాం. సో వాళ్ళలో కూడా మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది.
కాస్ట్ పరంగా చూడాలి ఎంతవరకు వాళ్ళకి ఎఫర్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే కొన్ని గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ కూడా రాబోతున్నాయి. ఆ గవర్నమెంట్ స్కీమ్లో కూడా మనం వాళ్ళందరూ వీఆర్ మీటింగ్ ఫర్ అ స్పెషల్ అకేషన్. ఈ న్యూరాలజీ విచ్ ఇస్ బాంబేలో చాలా ఫేమస్ అయిన హాస్పిటల్లో ఇన్ని సర్జరీస్ 600 పైగా సర్జరీస్ అయ్యి డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ అనే ప్రొసీజర్ని ఇండియా వైడ్లో చాలా పాపులర్ అయిన బాంబే హాస్పిటల్లో చేసే సర్జరీని ఇవాళ మనం హైదరాబాద్ తీసుకురాబోతున్నాం. ఐఎమ్ డాక్టర్ స్వాతి ప్రతిపాటి, డైరెక్టర్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ సియా లైఫ్ హాస్పిటల్ కొండాపూర్. సో వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ దట్ మేము జస్లోక్ హాస్పిటల్తో టైఅప్ అయ్యి అక్కడ మన హైదరాబాద్ నుంచి ముంబైకి ఈ సర్జరీ కోసం ఈ సర్వీస్ కోసం ట్రావెల్ అయ్యే వాళ్ళకి ఇది ఒక గుడ్ న్యూస్. సో వాళ్ళు అక్కడి దాకా వెళ్ళకుండా ప్రొసీజర్ అక్కడ చేయించుకొని, ఎందుకంటే ఈ కండిషన్స్కి ఫాలో అప్ అనేది లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ ఇయర్ కానీ ఎవ్రీ ఫ్రీక్వెంట్గా వాళ్ళు ముంబై వెళ్ళి ఫాలో అప్ కోసం ట్రావెల్ చేయాలంటే ఈ పేషెంట్స్కి కొంచెం కష్టంగా ఉండొచ్చు. సో దీనికోసం అక్కడ డాక్టర్స్ మన కోసం ఇక్కడికి వచ్చి ఫాలో అప్ కానీ ప్రొసీజర్ గురించి ట్రీట్మెంట్ వైజ్ కానీ మన దగ్గరే అవైలబుల్గా ఉంటుంది. సో ఈ కండిషన్ చాలా రేర్గా, చాలా ఎక్స్పర్టీస్ అవసరం ఈ సర్జరీ చేయడానికి. సో వీఆర్ ఆఫరింగ్ అ వెరీ గుడ్ అడ్వైస్ టు ఆల్ ద పీపుల్ హు ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఈ DBS టర్మ్ సర్జరీ అవసరమయ్యే కండిషన్స్ అన్నీ గురించి ట్రీట్మెంట్కి దిస్ విల్ బీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ హైదరాబాద్.